Hi, my name is Analua. My pronouns are she, her, and hers, and I live in Western Massachusetts, but I'm also Brazilian. My parents immigrated here in 1999. So I'm going to talk a little bit about the cultural differences between Brazil and the United States. In Brazil, there's a lot more hugging and kissing, even when you're like meeting someone that you've never met, whereas in the United States, hugging is something that's really only reserved for close friends, and kissing your friends is almost never encountered. I remember there was one time that my brother had a very shy friend over while our grandmother was visiting, and we introduced them, and my grandmother gave him a kiss on the cheek, and the kid just, like, his face went completely red. He was so embarrassed, and then we were like, no, Grandma, you know, like, don't just say hi from a distance, or like, shake hands if you're in a more formal setting, but definitely like hugging and kissing is not very common. The United States also has a lot more like germ-oriented culture than Brazil does. So during flu season, or I mean especially during the pandemic, but even during a regular flu season, you might hear someone say, oh, I'm not going to get close to you today because I have a cough, or double dipping is very frowned upon. Like whenever I go to a gathering, if it's like with a big group of people, I never double dip, but if it's with a small group of people, I ask everybody, like, is anybody here okay with double dipping, or not okay with double dipping? And can you explain what double dipping means exactly? Yes, so double dipping is when you have like a carrot or a chip, or you're gonna dip something into like some kind of sauce or food, and then you take a bite out of it, and then you dip the part where you bit back in, yeah. Because they say that your mouth germs are going into the into the sauce or whatever, and then other people are gonna get it, and people might get sick. Sharing drinks, sharing ice cream, you hardly ever hear of it, only with very close friends. In the United States. In the United States. In Brazil, we share food. So there's a lot of that culture. Sometimes what I'll do is, like, if I have a chip, I'll break it into parts, and then I'll dip one part of the chip, and then I'll eat that part of the chip, and then I'll dip the other part of the chip, just so that like my mouth germs aren't getting anywhere. So that's definitely a big cultural difference. Oi, meu nome é Analua, meus pronomes são ela, e eu sou americana e brasileira, mas eu moro nos Estados Unidos com os pais brasileiros. Eu vou falar com você hoje de algumas diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, no Brasil tem muito essa coisa de beijar e abraçar, mesmo quando você não conhece a pessoa direito. E aqui não tem muito disso, tipo, abraça só com um amigo mesmo. Tem algumas pessoas que talvez sejam um pouquinho mais confortáveis e, tipo assim, dar beijo nos amigos é uma coisa que quase nunca acontece. E também a cultura brasileira é muito mais... A cultura americana é muito mais germafóbica e tem muitas coisas, tipo assim, se tem alguma gripe passando, que a pessoa não vai querer chegar perto ou abraçar se eles estão com uma tosse. E não se compartilha muito comida, bebida, sorvete, tipo assim, quase nunca. Até outras comidas é bem raro você dividir comida com alguém, coisa assim. E tem muito dessa cultura de double dipping, que é tipo quando você tá tipo assim, mergulhando em alguma coisa, come, depois você bota de volta a parte que você comeu dentro, tipo assim, do molho ou qualquer coisa que você tá comendo. Isso não é uma coisa que se faz aqui, talvez tipo com alguns amigos íntimos, se você perguntar se tá tudo bem, talvez até vai. Mas tipo, na geral é uma coisa pra evitar. Se você quiser, tipo assim, se você tá comendo com algum tipo de chip ou bolacha, se você quebra em dois pra você poder, tipo assim, pegar dois, ou você morde e depois enfia o outro lado dentro do molho, alguma coisa assim, é melhor. So another big cultural difference between the United States and Brazil is how kids interact. So in Brazil, when I was living there, kids of all different ages who didn't really know each other would like, you know, hang out, play games, cops and robbers, or hide and go seek and whatever, and it was just a big group of kids, and it didn't really matter that not everybody knew each other. But in the United States, it's a little bit more cliquey. They're smaller groups. If you don't really know someone that well, you're probably not going to hang out with them. I don't
know if this changes like as you get older, like with party culture, but I know that at least like if you're in a public space, you're probably not going to end up making conversation with the person at the beach towel next to you. Whereas in Brazil, you know, you might end up striking conversation with anybody that you meet at a restaurant or at the beach or at some kind of public place, and you can kind of make a fast friend. In the United States, that's a little bit less common. Uma outra diferença cultural entre o Brasil e os Estados Unidos é tipo a cultura de como crianças brincam. Então, no Brasil, quando eu tava morando lá, tinha tipo assim pessoas de várias idades, tipo assim, dos 8 até os 15 anos, que todo mundo brincava junto, pique-bandeira, tipo, esconde-esconde, coisa assim. E aqui é menos assim, é só, tipo assim, os grupos são menores, você não interage muito com pessoas que você não se conhece super bem, então, e não tem muita dessa diversidade, tipo assim, de faixas etárias brincando juntas. E as chances, tipo assim, de você conhecer alguém na praia, ou num restaurante, ou num shopping, alguma coisa assim, e começar a conversar ou criar algum tipo de amizade rapidinha é muito menos comum. Geralmente, se você vai conversar com alguém, tipo assim, que você não conhece muito nos Estados Unidos, que, tipo assim, tá num lugar público, é bem, tipo assim, oi, tchau, talvez um tudo bem, se for, assim, um vizinho, alguma coisa, mas não tem muita dessa, tipo assim, dessa oportunidade de fazer uma amizade mais rápida. Well, thank you so much for watching. Obrigada por assistir. Make sure to comment, deixar um comentário if you have any more questions. And Tia Stephanie will be sure to reach out to me and I can continue to answer.